Hola a todos, el día de hoy continuamos con otro episodio de Fire Emblem Three Houses. La vez pasada hicimos el último capítulo de la parte 1 del juego en la sección de, bueno, en la ruta de los Black Eagles. Ahora hemos empezado la parte de la flor carmesí. Ya de hecho ya nos cambió también el logo, no sé si era el mismo logo, no, ¿verdad? Es el mismo logo. Pero bueno, estamos prácticamente empezando la ruta de Edelgard como tal, después de que atacamos Carrickmack. Y pues sacamos a Rea y a la iglesia de Seiros del monasterio. Al parecer algo nos pasó, no nos dice el juego, nos quedamos dormidos por 5 años y despertamos después y prácticamente la guerra ha quedado en un bloqueo, nadie ha ganado terreno ya. Y vamos con nuestra llegada, esperemos que podamos cambiar eso, ¿verdad? Vamos a darle la victoria al imperio. Todavía quiero que me expliquen qué me pasó, ¿verdad? Eso sí, sí me gustaría saber qué fue lo que causó que Vale se quedara dormido. El diseño de todo se ve muy padre. Tal vez el único que no mejoró así tanto como yo hubiera querido es el de Linhardt. Y el de Bernadetta tampoco, así como que ha cambiado, así como que wow. Ok. Examen de aptitud habíamos dicho que ya podía caspar, ¿verdad? Es intentarlo de una vez o esperarme a que tenga otra unidad. Vamos a comprar, vamos a ver. Convoy. Soy intermedio, soy nación supremo. Solo 5. Con eso son suficientes. Maestro guerrero. ¿Quién hubiera pensado que Caspar iba a ser el primero en evolucionar? Pero es que pues nada más está usando hacha y puños, pero bueno. No hay manera que falles, Caspar. Con 91 es suficiente. Bien, bien. Oh yeah, nailed it. Tiene bastante fuerza. Y ya de ahí más no hay. Ah, Ferdinand. Pero estaba muy bajito, ¿no? 31. Me preocupa. Me falta mucho de coraza. Creo que me excedí en equitación, ¿verdad? Ya es más, ve más. En coraza tiene que ser lanza, hacha. Me pide hacha, ok. Hacha ya mero estamos. Un B más y corazas necesitamos ser A. Bueno. A cambiar las metas. Ok. ¿Qué otra que sería ejecutor? Ah, pide razón. Quiere morir. Wow. ¿Qué le falta? 68. Pero todavía no puedo, ¿por qué? Tengo que llegar a fuerzas. ¿Qué le falta? Está en B, ok. Voy a enfocar en darle fe a esta Dorotea para que se vuelva a morir.
Fábrica. Se ve bien chida. Caballero sacro. Lanza y equitación. Wow. Hubert debería estar más cerquita, ¿no? Para el caballero oscuro. Necesita lanza de equitación. Pues equitación ahí la lleva. Equitación, ándense más. Necesita una A. Wow. Pues prácticamente los Superman necesitaban caballos desde el inicio, ¿no? Lanza, ¿cómo anda lanza? También podemos subir lanza. Ok. Pues sería Shaq que se convirtió en caballero oscuro. Entonces Ferdinand, Dorotea y Caspar son los que andan más cerca de convertirse en eso. Ejecutor. Necesito razón, ¿verdad? A menos que me convierta en caballero sacro. Porque tengo más... bueno, no es cierto. Nomás tengo lanza ahí. Y eso ni tanto. Fe tengo C. ¿Me pide B? Ok. Sí podría convertirme en caballero sacro de ser necesario. Que ya no le sale acá otro lanza y vuelo. Bueno. Sotis, ¿dónde estás, Sotis? Okay. Professor. Caspar, ¿qué onda, Caspar? Hey, Professor, something's been bothering me. Remember that suspicious guy I chased after back when I was a student? A knight scolded me for it, but at the time I really thought I was doing the right thing. Sí, me Now that acuerdo. I've had more experience on the battlefield, though. I've been looking for you. There isn't much time, so I'll keep this brief. The knights encountered a band of brigands while out marching. It was hard fought, but we prevailed. Our soldiers are highly trained, but the enemy was formidable, and we weren't expecting combat. There were a number of casualties among our troops. Siento mucho. Much appreciated, but there's a reason I need to bring this to your attention. The brigands all bore identical tattoos of a scorpion on their arms. Please keep an eye out for that mark in the future. Oh no. Gracias. Don't mention it. Las que lo adornan, señor Violet. My duties. Heck of a coincidence, right? As soon as I mention that suspicious guy, this happens. But some of the knights died in combat. They died because of what I did 5 years ago. This is my fault. If I'd stayed quiet and tracked the guy down like you said, we would have stopped those brigands sooner, and I wouldn't have blood on my hands. Podría haberles hecho daño a los niños. But he probably wouldn't have.
Now those nights, they're not coming back. We both know it. This is all my fault. Ah, bueno. Soy muy bueno apoyando a mis alumnos. Chilleritza. You've survived. How very fortunate. Were you dead, I wouldn't be able to fight you. But you are very much alive. Now I have a chance to kill you. Me gusta... Me gusta complacer a la gente. Ok. ¿Usted qué anda aquí? ¿Qué me dice? ¡Ves para allá! ¡Árale! Oh. Professor! Ah, es que ya faltan profesores, por eso estoy aprendiendo con los alumnos. Ok. La 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 la. Professor! Oh my, it's so good to see you. These days, so many old friends seem to be disappearing. But you're here. It's incredible to see you again after 5 years. I have a feeling your name will go down in history. Okay. Bonito feo. Okay. Hello. Hello. Boo. Boo. ¿Qué rollo? Professor? Ay, estabas allá en el invernadero. This may seem a bit sudden, but I want to thank you, Professor. That is, for letting me live my life the way I want. I've noticed you've been giving me fewer of those soul-revealing gazes lately. I appreciate you making an effort to not trouble yourself over who I spend my time with. ¿Tanto se me nota? Well, of course. Did you think I wouldn't notice? It's kind of sweet in its own way. Professor, may I tell you a story about when I was younger? I was an orphan, living in the back alleys of Enbar, until one day I was overheard singing. That was when my new life began. I was suddenly a songstress in the Middle Franc Opera Company. Performers, nobility. I met so many people. But none of them ever really knew me. I was just some young, pretty girl who could sing. A spectacle to be admired. Even though everyone praised my looks and my voice, and they showered me with gifts, I knew one day I'd be old. My looks would fade, my voice would change. I wouldn't sound the same. And I started to wonder, when I did get old, what would I have left? I'd be old, alone, and back on the streets of the capital, right where I'd started. Eso no es verdad. You can never be certain about what the future will bring. I never had much to begin with in life, and I worry that one day I'll be that way again. That's why I keep searching for someone who will love me. Someone unaware of the songstress, who can love a girl that used to be scared and alone on the streets of the capital. I wonder if such a strange person can... Hola, ok, no te preocupes, muchas gracias por el look. Avisaba porque dije, no me queda que le adelante la historia o algo. Dorota, písame.
have good friends in both the Alliance and Fargus, so this fighting weighs heavily on me. I can't bear the thought of battling the Knights of Seros to the death. I have to keep my chin up though, right? Let's press on together, Professor. Aquí está la fe. Día del día. I know why you sat us next to each other. You want to see who can eat more quickly. Ferdinand, please stop making everything a competition against me. Yaritza. This food brings fond memories. This is my favorite. La voz de Yaritza. Ok. ¿Qué más puedo hacer? Ahí está Lois. Vamos a ver qué hay aquí. Nuevo insecto. Hey! What do you require? Do you want to hire this battalion? You can rely on... Do you want to hire this battalion? We'll protect you with... Do you want to hire this... We'll take on... Ok. Baluartes de la Gemona, llamas iracundas. Wow, ese se ve chido. Este lo voy a dejar como está. Magia de trueno, hechiceros de Vestra. Ok. Ok. No hay nada que reportar. Very well. Linja Barcel que nos proteja. Greetings, Professor. Nothing to report. What's that? Do I have brothers in the church? You really are well informed. My older twin works for the Knights of Seros, but I think he's just a grunt. Not a noble gatekeeper like yours truly. Unlike me, he's very devout. He left the Empire a long time ago. Okay. At long last we meet again. I knew you were alive. I knew you could survive. And 5 years on, you arrive. We're reunited. I'm glad I kept watch for you in the downstream villages all that time. I was so devoted to finding you that I left the Knights of Seros. Now I serve no one.
other than you. I'll protect you, just as I promised Captain Gerald I would all those years ago. Right. I need a favor. Me han pasado la información sobre ciertos desertores a los que hay que enderezar. Son todos soldados experimentados que se nos convendría comenzarlos para que suenen en nuestras filas. ¿Qué? No. No what? Aquí. ¿Qué pasó? Ferdinand, ¿qué está haciendo Ferdinand ahorita? Take that! Te esfuerzas aún más de costumbre. Aún más de que de I am in costumbre. a hurry. Edelgard claims victory after victory. She never stops. 5 years ago, she ascended the throne and swept away the corrupt nobles, my father included. Oh, también se lo I llevo. thought I would be the one to unseat him. But she did it instead, with all the ease and indifference of someone cracking an egg. Now, as the head of House Eyre, I serve Edelgard. I have to accept that I am her subordinate, working beneath her to reunify Fodlan. The disparity between Edelgard and myself is obvious. She never stops moving forward, single-minded, never wavering. But where does that leave me? Here, flailing about, going nowhere, contributing nothing. No es cierto eso, Ferdinand. But it is. That is the reality. Not once since our days at the Academy have I exceeded Edelgard's abilities. I saw her as a worthy opponent. She did not even see me as a contender. She did not even consider me at all. As the head of the noble House Eyre, I must be able to achieve results. But all my efforts have come to nothing. Results are everything. I have not shown results, so I will be stagnating here forever. Pero sí que has obtenido resultados, Ferdinand. I appreciate your kind words, but you are wrong. I know that I have a massive wall to climb, and I must climb it alone. Even so, may I ask a favor? Por supuesto. ¿Qué pasa, Ferdinand? Dime. Professor, please keep an eye on my progress. I would appreciate if you were always by my side, bearing witness to my accomplishments. Ok. Semillas no es de boa. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Ahí está el Randolph. Ah, a new face. I am Randolph von Berglies. I'm the guardian of this place. Wait a moment. I'm sure I've seen you somewhere before. Hace 5 años. Yes, you're Her Majesty's professor. You're alive? Oh, this is my little sister, Fleisch. She's just a rookie, but she's helping me as my assistant. Hello, I'm Fleisch von Berglies. It's nice to meet you. I know I'm inexperienced, but I'm gonna do my best. You can count on me to look after my big brother. I've heard you're planning to march into Alliance territory. I'll be here to guard the fort. Okay. Otra vez la risita. Shamir. What's that look on your face? Surprised to see me? I'm a mercenary. Always have been. Even when I was with the Knights of Saros. I never was too attached to Fodlan. I was considering leaving soon. But I might change my mind if you're around. Okay. Are we leaving for battle? I heard it's a long march. But it's fine.
I've had plenty of time to stay inside lately, so I think it's time I went out. Yeah, I can do this. No more Bernie Bear. Sí me gusta. Yes, but, please don't put me up front, okay? Okay. Right. Professor. Edelgard, ¿qué estás haciendo? I'm so sick of it all. There is so much to be done, yet all I encounter are new problems and pitfalls. Sometimes I wish I could spend just one day doing absolutely nothing and gorging myself on sweets. Me apuntaría sin dudarlo. Do you mean it? Just the thought makes me happy. But Hubert would never allow it. Qué mala pata. Indeed. It may not be possible now, but one day we will know the joys of idling. Mark my words. Is that a smirk I spy? Is it so amusing to you, me daydreaming of free time? No, en absoluto. Your silly grin says otherwise. But let's put all that aside for now. There is something I've been meaning to tell you. I'm afraid this might sound a bit sentimental. However, I want to thank you. Because of you, I feel I can walk my fated path without losing myself. If I were alone, I might have lost perspective and become a harsh leader with a heart of ice. But I'm not alone. With you by my side, I'm somehow free to be not only a leader, but simply Edelgard. Me alegra oírlo. Until now, no one has been able to surpass me, much less command me. I have always been seen as an untouchable princess or emperor. No one spoke to me as an equal or met my gaze without flinching. It was lonely, terribly lonely. The only person I could rely on as I tried to claw my way out of the darkness was myself. But you have been a brilliant light. Somehow you have chased the darkness away. And for that, I will always be grateful. No hay problema, Edelgard. Okay. Edelgard is an empire, but corrupt nobles are many. That means the common people will rebel and be joining our side. With you, Professor, the battle tides will turn. I have certainty. For 5 years, I've fought for the Empire. I've cut down hordes of enemies. Now I have the same look in my eyes that the boar used to have in his. The look of a savage beast who loves nothing but destruction and violence. I hope not. You and Edelgard must not disappoint me. Mark my words. The future you're building had better be worth all this bloodshed. Okay. ¿Puedo meter a Félix o Petra? Espada de plata. Me quitó un chorro Félix. Ni le dio oportunidad a la chavala. You fought well.
You haven't earned my pity. It was meant to be. Pointless. You fought well. Professor, I'm sorry to have dragged you into the fight again so soon after our reunion, but you appeared at a most opportune time. I'm truly humbled by your support, my teacher. Thank you. Siempre estaré cuando me necesites, Edelgard. So I will. I'm hoping your abilities from 5 years prior are still intact. Make sure you're ready to head out, okay? Allow me to brief you on the details of our situation. The Empire firmly controls the western portion of Fargus. However, the central and eastern regions continue to put up heavy resistance. The strongholds in these regions are Aryan Road, the fortress city, and Ferdiad, the kingdom capital. We cannot control Fargus until we have taken both of these cities. As for the Alliance, Houses Gloucester and Ordelia seem predisposed to capitulate to us. However, due to interference from Houses Regan and Goneril, we have yet to secure their cooperation. Claude obviously hopes to keep the Alliance whole through diplomacy. But because we have had to focus our efforts against the Church until now, our forces have yet to meet his. We have only recently begun to take the fight to Alliance territory. Perfección. Hay que conseguir suministros y entregarlos. Okay. And that concludes my report. Hubert, I can't shake the feeling that you're keeping more secrets from me. I have told you before. There are secrets even I am unwilling to share. I remember. However, I am the Emperor now. If the Minister of the Imperial Household does not obey his orders, I have the right to execute him. I fear you have misunderstood me, Your Majesty. It is true that I am officially your minister, but such titles are of little significance to me. I serve you purely out of personal devotion. Perhaps there was a time when I served the Imperial line due to my duty as a member of House Vestra. But since you returned from the kingdom, my loyalty has been to you alone. I see. Then you are unwilling to obey my orders as Emperor? Correct. If you prefer to treat this formally, then charge me with a crime. I will gladly offer up my neck to the executioner. You know I would never do such a thing, and that I pay no heed to the title you bear. It is your own presence and capabilities that I value so highly, Hubert. Titles are meaningless next to such things. Our families have no bearing on this matter, nor does the Empire itself. In that case, Lady Edelgard, I ask you to turn a blind eye to my secrets. They are trifles, beneath your notice. Best I handle them alone. You should focus on the path ahead of you. The Scarlet Path I have carefully prepared.
Whether that path is red with blood is not something you need trouble yourself over. As Emperor, I'm obliged to accept that answer. However, as your friend, it irritates me to no end. You speak often of painting the path I walk, yet you do so in secret. I am the one you serve, but you refuse to let me in. I trust you, Hubert, and that is precisely why I want to know everything. Your secret hopes and burdens, all of it. If I'm truly the center of your world, then I wish you would trust me as well as I trust you. Very well. You have me beaten. I will tell you as much as I am able. From the assassins I've eliminated, to the gold I've spent on bribes, to the identity of the one I love. Wait a moment. Are you saying you have romantic feelings for someone? Yes. That is the one secret I had particularly hoped to keep from you. Well, that's utter nonsense. You can't possibly keep something so fascinating from me. Who is it? It is you, Lady Edelgard. Did you ever really doubt? Hubert, you never cease to surprise me. Significa que no hay nada. Esa frase no la había escuchado. Nunca dejas de sorprenderme. Ay. Show them this letter. Threaten them. Do what you must. Now go. Se mamó. Yes, sir. Hubert, that letter. Is that what I think it was? I suppose there's no denying it. But Edelgard explicitly forbade me to send it. Yes, I know. I cannot believe it. You disobeyed a direct order? I thought you were her loyal aide. Unwaveringly. All that I do for her. I seem to recall you expressing a similar sentiment. It is our role to guide her when she is on the wrong course of action. Is that not what you said? You are not supposed Sale, to... gracias, Lex. When you disagree with your leader, you must voice your concerns directly. Otherwise, what is the point? The point is the same. Lady Edelgard's best interests are served whether she knows it or not. She needs not trouble herself with the mundane details of my actions. Only results matter. You are sorely misguided. When I believe that Edelgard is making a mistake, I tell her as much. Through discussing the matter, I sometimes find that I was mistaken. To skip that process, to make a decision that is not yours to make. Perhaps your advice is simply useless then. Excuse me? Listen to yourself. If I do as Lady Edelgard requires, then you tell me to be more independent. But if I tread my own path, I am misguided. I suppose the fault is mine for expecting any useful advice to come out of your mouth. Ugh, I have had enough of your grousing. To think, I started to believe you were a useful aide. A summons from Bernadetta? How historic. Yeah. I've got something to give you. Do you? What is it? A token of apology for all the rude stuff I've said. It's only right. I hope this will help you let go of all the grudges you're probably holding against me. There are no grudges, but very well. I'll accept it. You will? Great! Here you go. Some kind of embroidery. A flower. This is certainly lovely, but why give it to me? It seems like something you would send to a female friend or someone you had romantic feelings for. But it's, lovely, you said, right? That's why. If you wear it, maybe you'll look... Hey, ¿qué haces, Sogi? Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? Aquí estamos empezando apenas, viendo los supports que quedaron pendientes. I knew it. I knew you'd be angry. Oh, I'm so sorry. Why not? Do I put it here?
It really is quite nice. I cannot say that it suits me, but... No, it does. It looks great on you. La carta, no dijeron nada de que fuera la carta, más que nada que era algo que Edelgard le había dicho que no mandara, ¿verdad? Era, más que nada era para soltar la discusión, pero no te dijeron que era la carta. Yo me imagino que era algo así malévolo de matar a alguien o no sé qué, ¿verdad? Pero no te dicen honestamente. Sí, no te lo notificó. No estoy seguro, fíjate. Y no sé, pues lo que usamos es el Discord para las notificaciones, pero no estoy seguro qué habrá pasado. ¿Qué está pasando? Pues no sé. Como que todos los supports A son muy coquetos entre ellos. Entonces vamos a ver. Sorry. Nothing else for it, I suppose. I dislike you laughing at me, but it is preferable at least to you fleeing. Therefore, I will wear this when I am around you in the future. Really? El monasterio se convirtió en Villa Olímpica. I'm so glad. But you're sure? You're really sure? If you're going to question me about it, perhaps I'll change my mind. No. I believe you. You're a lot less scary with it on. That is what's most important. Now I suppose it is safe for me to return to my usual strict methods. Jugando los caminos. This again. Hubert tiene para todos. What is it, Hubert? Nothing in particular. I was just recalling your impressive skill with the bow. I'm willing to bet you could put an arrow through the neck of an enemy general from quite a distance. In fact, to any leader's bodyguard, I would go so far as to say you pose the most dangerous kind of threat. Don't worry your fragile little self. Your lady princess is safe. I wouldn't shoot my employer. I would certainly hope not. But there are some mercenaries to whom a contract means little. And you would do well to remember that Lady Edelgard is no mere princess. You should take care to learn the proper form of address for your employer. I said lady. I already told you, I'm not going to break the princess's contract. What did I just say? Right. Next time. My patience has limits, you know. For the moment, you may stand in Lady Edelgard's good graces. But if you become a problem, I will not hesitate to eliminate you. You're unstable, Hubert. Be careful who you threaten. I don't take kindly to those who get in the way of my contracts. Is that a threat? Just some advice. Le prendió un cohete en la cola al Hubert. La princesa, ¿cómo dijiste? Ay, sí, Lady. Oh, shit. Si escojo ese en el support, ¿ya me caso con esa persona? ¿O todavía puedo elegir? No sé si tenga, fíjate. No tiene. Tiene un Hahnemann. ¿Todavía el hijo? Ah, ok. Vamos a ver el de este Bernadette, pues. Ok, no se puede. Tiene que hablarme ella. I have been watching you in secrecy. But you and Hubert were noticing me, correct? Well, if you intend to shadow us like that, you can be sure it won't escape our notice. Hubert was primed and ready to remove you. I ordered him to stand down. You have my thanks. I have been making a decision that I am wanting to learn from you. I was thinking it was enough to be shooting one bird with one arrow. But after speaking with you, I trained with hardness.
Now I can be shooting 2 birds with 1 arrow. 2 pheasants? Are you implying that... Yes, a single arrow. That's astounding, Petra. It's perhaps a bit late to explain now, but what I was getting at earlier was actually... I am having a joke. You... come again? I really was shooting these birds with 1 arrow, but my joke is that I did have understanding about what you told me. I took it to my heart. Did you now? You are a person with great bluntness. I am admiring of you. As an emperor, a commander, a warrior, and a friend, you are excelling at all that you do. All of the Empire is resting on your shoulders, and that is including Brigid, too. I will not be falling behind you. I will be carrying Brigid on my shoulders, too. And one day, you and I will be facing each other, and we will be shaking hands. Yes, that much is certain. I can see that you no longer need me to look out for you. You and I are much the same. We dutifully shoulder our burdens and stand tall no matter what. It would be foolish of me to deny it. Your words give me great joy. And it also gave me joy to see you being flustered when I was showing you the birds. A cheap trick, to be sure, but inarguably funny. To think that you went to all the trouble of shooting 2 pheasants at once for the sake of a joke. Well played, Petra. We both are growing every day. I hope we will keep doing so. Otra vez me cayó la duda, ¿cuál era la diferencia entre un emperador y un rey? Dije, ¿cuál viene siendo la diferencia? Y resulta que pues el rey es el líder de un lugar, un reino, una cultura, ¿no? Y el emperador es el líder de diferentes culturas, diferentes territorios, diferentes reinos. Un reino puede estar dentro de un imperio. Un reino es más pequeño que un imperio. Un imperio consiste en diferentes culturas más que nada. Standing tall, I see. Edelgard, hello. What do you think of this horse? An equine marvel, no? Look how intelligent he is. You can see it in his face. Certainly much smarter than your horse. Yeah. Oh, what a lovely bloom. Behold, Edelgard. Do you see this blood-red bloom? This is much more impressive than the pale little sprigs you have there. And, as I'm sure you know, redness symbolizes courage and strength. Ferdinand? Stop. Kiko. I can't believe you're wasting my time with a petty one-sided rivalry. What are you complaining about? You told me not to publish my pamphlet, and I complied. I've had enough of your foolish antics. Very well. I will grant you the duel you so desperately desire. But when I win, you must forfeit the right to bother me with your ridiculousness. Forever. Do we have a deal? Ah, so you'll fight me after all? Wonderful. To battle, then! All right, Edelgard. Have at me! As you wish. Pelea, 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 pelea. It only took you 1 blow? How? I can't afford to hold back against an opponent like you. I led with my fastest, strongest strike. Fastest and strongest? You're just flattering me. I have been defeated. Utterly. I cannot believe I was foolish enough to challenge such a plainly superior opponent. The difference in our skill level is not so great as all that. If you had taken the first strike, you might have won. That's why I didn't give you the chance. I do not think talent is what separates us so much as readiness. I had not the faintest idea of what to expect from a real duel. I was playing, but you were not. That such an ill-prepared noble would think to challenge you? It is laughable. Ferdinand. Hahnemann? What is on my agenda for this afternoon?
Professor emblemas. Hem, may I have a moment of your time? Ah, it's you. Very well. I am quite busy, but if you are here to discuss my crest research, I would be happy to oblige. Okay. I'll pass on that offer. I'm just hoping you'll explain something to Digo porque es del garrote de los emblemas. I doubt if I have anything of particular interest to share. Why did you abandon your noble standing in the Empire? And don't say it was for your crest research. There are institutes for that within the Empire. You could easily have remained a noble and still been able to visit Garrick Mach, or request the cooperation of the Church. Certainly that was an option, but I desired a better research environment. Treasures and holy artifacts reside here that cannot be examined by someone outside the Church. I required access to those things, no matter the cost. But surely your noble status would have allowed you greater funding and resources. Even secrets of the Kingdom and the Alliance would have been easier to obtain as a noble of the Empire. What you say is true. I cannot deny that. Both paths have advantages and disadvantages. I see you're unwilling to be forthcoming on that topic. I don't know what you mean. I've heard that you used to enthusiastically research crests for the Empire. You abandoned the Empire, yet retained your focus on crest research. I just wanted to know why. I feel your suspicions of me are unwarranted. I haven't the time now, but perhaps I will tell you more if the opportunity arises. ¿El hacha de Edgar no es una reliquia? La que está en la imagen, no sabía. Porque, bueno, yo asumo, ¿verdad? Que las tres armas que salen en el Smash, aparte de la espada de la creación, pues son reliquias de los héroes, pero no sabía que no era reliquia. Estaba esperando precisamente que el momento que nos dieran la hacha. El hacha, más bien. Esos sí son, el arco y la lanza. Even with the fires of war raging all around us, tea never fails to soothe the soul. Do you not agree, Bernadetta? I hadn't actually thought about it, but yes. Excellent. Oh, that reminds me. What's that? A long time ago, my parents were in talks to arrange my marriage with a certain young lady. She never set foot outside of her room, and she made little dolls to curse her perceived enemies. Such were the rumors. Frightened, I dissuaded my parents from going through with their plans. Oh. I can see that. She does sound pretty frightening. ¿Se iba a casar con Bernadetta? Staying in the room part, though. That girl was you, Bernadetta. A daughter of House Varley. What? I don't make dolls to curse people. You are a skilled embroiderer, no? I guess I was wrong. You are not making dolls. I did make dolls, but cute ones. Nice little carnivorous plants and things. Maybe I should not have brought this up. Why not? Carnivorous plants are adorable. Yes, adorable. Anyway, if I had actually known you, I would have accepted the proposal. Why? Did you have some scheme in mind? No, I just mean, now that I have gotten to know you, I would have been happy to... So, you're saying you'd... with me? It's getting kinda hot in here, isn't it? Maybe it's the tea. Why are you getting so worked up? That was all a long time ago now. A long time ago? Yes. Now we are soldiers fighting together in the same great conflict, right? And my parents are gone. So any agreements they might have cooked up would be completely invalid. I guess so. Just think, if we had been married, we would not have been able to build such a deep friendship. That's true. Yeah, we never would have gotten this close. I would have given up on the relationship my parents chose for me and shut myself away even more. So all in all, I am glad I refused to marry that doll-cursing princess. Hey, you said I never made cursed dolls. Sorry.
I am just glad to have met you at the monastery. I had better take my leave. We should have tea together again sometime soon. Yeah, see you. I'm glad we met here too. Estuvo bonito, estuvo bonito. Estaba emparejando más a Ferdinand con Mercedes, pero con Bernadetta no estaría mal. Ferdinand. Huh? Ah, Petra. Is there something I can help you with? No, I am not needing help. I was just thinking that you look lonely. Lonely? In wartime? Hardly. I am too busy trying to survive to feel lonely. But once we have survived, what will you do with yourself, Petra? Return to your home? Edelgard said she would like you to ascend the throne in Brigid, to ensure good relations between the nations. Yes, my plan is to be returning home. But if Brigid and Fodlan can be friendly, I will be able to have visits whenever I choose. Maybe it is even possible for me to be living in Fodlan. Live in Fodlan? Do you not want to go back to your homeland? I do have the hope of returning one day, but Fodlan is also like a homeland to me now. I came to Fodlan 9 years ago. I have been living half of my life here. My family is living in Brigid, but in Fodlan, I have new family and new friends. New family? I am glad to hear you feel that way about us, Petra. In that case, we will have to make sure that none of us die. We do not want to lose anyone in the family. Yes, we will be winning, and you will not be dying. Ha! Do not worry. I do not intend to die. I have some things to do when the war is over. Things? Yes. You and I can be the link between Fodlan and Brigid. Oh. Okay, I have to confess. I fibbed a little. About not being lonely. When this war ends, I will be quite lonely indeed. If you go back to Brigid. Is that a truth? Okay. I have just made a decision. I will work as an ambassador, improving relations between our people. Whether you are in Brigid or Fodlan, I will be there too. Then both places can move forward together in eternal friendship. We ought to join forces and make that a reality. Do you not agree? You have my gratitude, Ferdinand. All of it. I have loneliness just like you. But your words gave me great happiness. Please do what you are saying, and be a bridge for Fodlan and Brigid. You can count on me. We will keep at it, and one day... Yes, one day, we will be seeing that future. Cuando consiga la Emir, ahí vemos que dice... Ok, ya conseguí los de estos. Ya me acabé los de estos. Vamos a ver. Hello there. Comprar. Este. Return soon, please. Hey, welcome. You have a good eye. A pleasure. You have a good eye. A pleasure doing business with you. Come again. Que se me necesita entregarlos. Okay. Que sigue la batalla.
Pie de hacha, coraza, ¿verdad? Coraza. Ok. Voy a probar algunos puntos. ¿Puntos? Ah, ¿tú dices del canal? Adelante, adelante. Más que nada son frases de juegos. Maybe you're not the big boss we hoped for after all. A ver si no se oyen muy bajito, ¿verdad? Tengo que poner más cosillas ahí. Sí. No, ya estaría. Voy. Arma modificada para Edelgard que le permite usar la técnica Tormenta Furibunda. Entonces fue modificada. Fue forjada más que nada. La batalla del Gran Puente. Mientras prepara la invasión del territorio de Alianza, el escuadrón del Águila Negra recibe la visita de cierta persona que desapareció hace 5 años. Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones. Es hora de atacar. Sí, no, como que le faltó. Probablemente en el inventario sí diga más. A ver. The newly crowned king of the Holy Kingdom of Fargus, Dimitri, has declared fealty to the Church of Seros and is raising an army in preparation for all-out war with the Empire. Creí que tenía un parche. Leader of the Alliance, Claude maintains a facade of neutrality amidst infighting between those who support and those who oppose the Empire. Meanwhile, the Black Eagle Strike Force plans to capture Alliance territory before Edelgard takes the war to the Kingdom and the Church of Seros. With sights set on capturing Deirdre at the center of House Regan's territory, she leads a march across the Great Bridge of Myrddin to establish a bridgehead. Ok, vamos a la frontera con la Alianza. ¿Han dicho con quién se van a encontrar? ¿Con quién se van a encontrar? No sé. Creo que no. We're about to commence our attack on the Great Bridge of Myrddin. But first, allow me a moment of your time. ¿Qué pasó, Hubert? It is something that I can only ask of you. Listen well. It concerns Lady Edelgard's uncle, the regent of the Empire, Lord Arundel. Although he is currently cooperating with Her Majesty, he maintains his own sizable military troops. Okay. It seems to me that his plans differ from our own.
I assume you recall a certain group's scheming from 5 years ago? Solon and Kranya. They both served Lord Arundel. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué debemos ocuparnos de él? Professor, I understand how you must be feeling, considering what they did to your father. I know it must be foul to even consider cooperating with their kind. However, their power is essential for us at present. Edelgard also strongly opposed the idea at first. Our enemy is the Church of Seros itself. It cannot be toppled with the Empire's might alone. Those working under Lord Arundel are extremely hostile toward the Church. And the enemy of our enemy is... well, I think you sufficiently understand by now. ¿Crees que será buena idea, Hubert? Until all of Fodlan is united, it is a necessary evil. As for how we deal with him afterward, time will tell. Okay. Regardless, Her Majesty and I wish to join our power with yours. You should know that in her heart, Her Majesty regards that group as enemies of herself and her family. They used her father, the former emperor, as a puppet, and murdered her siblings with their vile experimentation. I believe Her Majesty may have told you some of this herself. That is why this was a very painful decision for her to make. I will do all I can to ensure her suffering is not in vain. And I hope I can count on you to do the same. ¿Una de tus decepciones de la ruta? As for all I have told you, please keep it in mind as we march forward. More importantly, I implore you to fight as best you can for Edelgard. From the bottom of my heart, I beg this of you. Qué bonito, Hubert. Ya confía más en mí. ¿En lo que está diciendo es la decepción que decías o el mapa? El que sigue. ¿No te llegas a enfrentar a Arundel? ¿Ni a Solon? ¿Ni a nadie? ¿Qué es esto? Ok. Hay un puente ahí arriba. Cofre. Aquí está mi otro grupo. Judith. Ok. Aquí está Ignaz también. Está brillando. Ok. Está Petra, muy bien. Alguien por ahí sí, pero para las serpientes de las tinieblas como tal no. Y no cumple su venganza, Violet.
We'll be capturing the Great Bridge of Murden, a key strategic location of the Leicester Alliance. Claude will surely be sending reinforcements, so we must prevail before they arrive. Our opponent is Judith, the so-called hero of Daphnel. We can handle her, so long as we don't get careless. The boy said to run if I was in danger, but I could never do that. I'll hold out until reinforcements arrive. ¿Es familiar de Cloud? What's my strategy? Put me in there. Y hablan diferente. Ya no hablan ya no habla. En vez de put me in there, ahora es put me in there. Cambió la manera en la que habla. Hope you're ready. Big win. Hasta donde se no. Ok. I'm impressed. ¿Es un cargo de la alianza? Así como... Como habló de un chico, dije, está hablando de Cloud probablemente. A little scratch won't stop me. Que se parece un poquito a Cloud. For the Empire. I'll cut a bloody path. ¿Sí hablaba de él? Hardly worth the effort. I'll cut through. I'm awake. More fighting. Cambiaron los diálogos, me gusta eso. I will prevail. At your service. Thank you. Ready for anything. It's time! Oh. A la gente no le gusta el diseño de Mercedes. A mí se me hace que se ve chido, se ve suave. Se ve... I will win. I fight for justice's name. No sé por qué, o sea, le agrega la seriedad a la época, o sea... O sea, antes traía el cabello largo y suelto y así, es como que pues era joven, ¿no? Se sentía más libre de espíritu y ahora pues es la época de guerra. Se debe sentir más, no sé, pues más serio el asunto. Y por ejemplo hay casos como el de Ferdinand, que siempre traía el cabello corto y todo, y ahora como que lo deja suelto, ¿no? Es como que pues estamos en guerra, ya no le preocupa tanto ese rollo. Thanks for helping. Dorotea ya no usa su gorrito.
Y Caspar se peina. No, déjame mover. No debe ser que me salgan por atrás. Porque por aquí no puedo entrar. Bernie's unstoppable. Her will demands it. Sí, Bernie con lanza. Es muy raro que la use con la lanza, pero sí también tiene. Oh, está chido. Attack at your own risk. Can't let this power go unused. This could turn the tides. Lo sé poquito, pero creo que se la puse muy tarde. Sí, yo también casi no lo he usado. Creo que es de lanza nomás. We can't place Oh. the future of Fodlan in Edelgard's hands. Ignaz. If you're allied with the Empire, I have no choice but to fight you. A Félix nomás la puse con espada. ¡Ay, güey! So this is how it ends. Ok. Voy a tener cuidado con eso porque se me olvidó que estaba Félix ahí. Que nada, es cualquiera. Voy a poner el rango porque se me va a olvidar. Mejor voy a mandar a Edelgard para allá enfrente. I'll cut a bloody path. A waste of time. It is all for Her Majesty. For the Empire. Ahí está. Ok. I do this for all of us. A little scratch won't stop me. Ah, ¿tú decías quién era el que se encontraba de vuelta? Sí, sí era Ignaz. I'm awake. I'll cut through.
mano. What's my strategy? Put me in there. I'm not going down! Who's next? Get in line. Just like that. Tanto el granate como Ignas son de los que menos me gustan. I am helping Claude build the future of Fodlan. Ignas se veía muy aburrido, honestamente, no sé. Ay, güey. Pero bueno, ya lo sacamos de donde estaba. Ya lo podemos hacer garras a Ignatz. Rafael, sí, Rafael. Missed. Too easy. Let's try something. Oh. Vamos a poder mover. Bien. A boon for our future. Además, subir la presidencia es muy interesante. No tenía secretos ni nada. ¡Ah, güey! Ok. ¿Y ese quién es? Judith! I'm so glad you're safe. Claude sent me here with reinforcements. Why do I have to put up with orders from that false leader? Because you're from the smallest noble house in all the Alliance, you whiner. Enemy reinforcements. We didn't finish in time. Don't let them secure the ballista. Ok. Por cierto. Allow me to demonstrate. Ah, ya, está chida. All is going to plan. Not what I was hoping for. Un tote de vida. Si he reclutado a algunos alumnos que no tengas en el equipo ahora, cuando luches contra ellos pueden venir contigo. Ah, ok. No, fíjate, se me da que tenemos a todos. Nomás tenía a Félix y a Mercedes. Intenté a Leoni, pero no pude al final. Se me acabó el tiempo. I will prevail. The lands on the other side of this bridge are mine. I can't just let you cross. At your service. Me lo mato. He reclutado a algunos alumnos que... hablando con Violet. Híjole, es que lo tengo muy lejos. Y no me puedo mover este turno tampoco. Va contra... More fighting. Winning is what matters.
Ready for anything. Descansa en paz, Leonie. This is the cost of war. Deja ver qué pasa. Es que va por... A ver. ¿A dónde va? Va por Hubert. Va a ir por Hubert el güey. Y yo no puedo mover. Entonces, voy a poner aquí... objetos. Guanteletes de hierro. No deberían quitar mucho. What a bother. I should have known this would happen. De hecho no cambia mucho. Tenemos un arco de valor. Qué chida. Después de haberlo matado. Un arco de valor. Nuts. Damn it. Such a good kid. He died too young. Pero tuvimos un arco de valor. Oh, fuck. Nice. Los que terminas por historia al principio de la ruta no se unen. Sacando tumbas. Sí. A great. El brazote que tiene Edelgard. El brazote que tiene para alcanzarlos. I must outwit even death. You're all Captain Gerald's enemies, and I will avenge him here. Bueno, no hizo critical. No hizo critical. Oh. Each battle a victory. War fuels my body and mind. Vamos a ver. Pero antes vamos a matar a este vato. If only I had joined the Empire. ¿Se podrían ir al Imperio? ¿Este Acheron? Lo maté.
puedo hablarle. ¿La ataco? Voy a atacar. Professor, you know Captain Gerald's killer was connected to the Empire. Why did you side with them? Answer me, traitor! No, muere. Judith, I'm sorry. I leave the rest to you. ¿Sí se murió? ¿Sí se murió? Leone, you had such a full life ahead of you. I wish I could take your place. Se le pasó por no querer unirse a mí. Ella tuvo la culpa, ella fue la que sacó el arma. Not for myself, for everyone. La segunda ya no es con Game Plus. Ok. No pasa nada. Entonces no puedes usar demasiadas unidades. O sea, probablemente se hubiera quedado en la banca. Así como me está pasando con Shamir. Ahorita Shamir está en la banca. Ya más quedan esos tres, ¿verdad? Espérate. Aquí hay otros dos. Oh, hay un cofre aquí abajo. ¿Quién tiene? Oh, fuck. Oh, no, llave de puerta. Claro. Remuevo por el cofre. A boon for our future. Pero vivita la pobre. Sí, ya sé. No, hasta eso salvé a suficientes profesores. Salvé a Hahnemann, a Manuela, a Lois y a Shamir. Let's win or die. El que quería reclutar era Tomás, pero no se pudo. Ay, ay. No, no es cierto. Tomás es el que se me olvidó que existía. Ah, tiene... This is it. Claude, I'm sorry. I couldn't defend the bridge. All who are able, retreat! ¡No! ¡Se fue! Ah, se van a ir para allá arriba. Nada, sí lo alcanzo. Don't let her escape. If we can take her out now, the Daphnal territory will be ours. That will allow us to march safely through the Alliance. Ok. ¿Dónde vas? Hija de su madre.
Only thorns left on this rose. Se quiere ir, lo va a parar. Tiene esta... ¿Esto qué? Mira, me de una. Sí, no esperaba que se fuera a ir, fíjate, me estaba tomando mi tiempo, dije voy por el cofre. Pues como que no va a alcanzar. Está bien, hombre. Witness frigid pride. Ahora que estoy aquí en mi juego, estoy viendo que la otra tiene 21 capítulos. La de Rea. Ahora, esta tiene 18. ¡Ah! Se fue por... Bien. Nos guachamos, dijo aquel. Sí, pensé que iba a fallar. Oh. It looks like I'm done for. ¿Es un montón de chicos guardados? I'm sorry. Escudo antimagia. Oh, nice. Alliance soldiers, Judith has fallen. Further conflict is futile. If you surrender, your lives will be spared. Lay down your weapons immediately. No me llevé el cofre, ni modo. ¿9 de esa ruta? ¿Esa ruta? Ah, caray. You have all fought well. With this victory, we now have a foothold in the Alliance.
The Imperial army will cross the Aramid River and push the front lines forward. The fight will continue, but do not allow that to stop you from taking pride in our hard-won victory. Ah, this should put a stop to one of Edelgard's choice phrases. Well done, Professor. Ah, ok. I believe it was... Sí, también hice un save file yo. We could forge ahead and change the tides of this war. Ferdinand, it is not necessary to tell the Professor such things. We're not the only ones benefiting. The whole Imperial army is stronger now. Yes, it seems the Empire finally has both of its legs to stand on. Don't you agree? You make it sound as though I can't run the Empire on my own. Perhaps it's more apt to say that the Pegasus has recovered its horn. Judith of Daphne. What a magnificent warrior. I'm happy to have the Professor back just like old times, but I don't think I'll ever get used to this cruel exchange of lives. When there is something you must not be conceding, you must keep fighting. The fighting has been continuing for 5 years. But now I am again witnessing the Professor's power. I hate fighting. But with the Professor here, maybe it's slightly less terrible? Oh, but everyone's working so hard. Stop it, Bernie. You can't be the only one complaining. I'm glad to see everyone so inspired. It seems the reappearance of the Professor has done much to raise your morale. Do you not feel the same, Hubert? Come now, be honest with yourself. Now, we must take advantage of the situation. Pues estoy usando el control alámbrico, pero con el cuando uso los nunchuck, los Joy-Cons, pues sí lo mueves para un lado o el otro. En este no sé cómo hacerlo. Sí, aquí nomás puedo hacerlo saltar, pero no lo puedo mover. Part 2. Crimson Flower. Guardian Moon. The Master Tactician. Having crushed the Alliance's army and captured the Great Bridge of Myrden, the Imperial army prepares to attack Deirdre, the Alliance's base of operations. Professor, what is your opinion of Claude? I can't help but wonder what sort of impression he made on you. Casi intrigante. ¿Que intriga? Ser un gran soberano. Es intrigante. That is inarguable, and his schemes are still going strong. With them, he's managed to keep the Leicester Alliance from the Empire's grasp. ¿Cómo lo ha hecho? Dime. Since the beginning, territories within the Alliance have been split between those who support the Empire and those who oppose it. Claude has been acting as an intermediary between the two, essentially keeping the Alliance pacified. As both sides are of equal strength, he's created a situation which they've all agreed to avoid fighting each other and causing undue bloodshed. By carrying on as though the Alliance is united, he's minimized the Empire's influence there. It's quite impressive how well his bold scheme has worked out. However, he is walking on thin ice. One wrong move and the Alliance will shatter. Speaking of Claude, Your Majesty, we should not delay in our invasion of the Alliance. It would seem that Claude has some fresh scheme up his sleeve, to no one's surprise. Qué guapo el Hubert. Yes. The people of Deirdre have suddenly found it difficult to leave or enter the city. We can safely assume he is preparing for battle. But I am certain his plans extend beyond that as well. Do you not think we should take Deirdre at once?
Deirdre. El agua pura de Hubert me deja ciego. Poses a challenge. Since it's deep within Regan territory, we haven't had the opportunity to attack it directly. However, now that we have control of the Great Bridge of Myrden, our situation has changed drastically. They can no longer expand their supply line into the Empire, and so we can finally attack Regan territory. House Regan is not only Claude's house, but also the flagship of those who oppose the Empire within the Alliance. If House Regan falls, the other Alliance lords will be tripping over themselves to join us. That is why we cannot fail to take Deirdre. Vámonos, pongámonos en marcha. Confidence is one thing, Professor, but see to it that you do not underestimate Claude. The leader of the Alliance has had many things said about him. They say he is unbeatable in a battle of intellect. I hear they call him the Master Tactician. Okay. Claro, prácticamente fingió que estaba en neutral haciéndose pelear internamente, ¿no? Hacía pelear las mismas casas dentro de la alianza. Para que se enfocaran entre el Imperio y el reino de Fergus. Gente pesado. Antes vamos a guardar. No creo que lo haga, a ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Lo logró! Con 31% lo logró. Future is bright. Vamos a guardar. Sí, está como que muy aparte, ¿no? Ellos en su rollo. No son tan directos como Fergus. ¿Quién más puede? Inhart también no puede. Caspar, ya está Caspar. Bernadetta que necesita para el caballero arco. La lanza. Va a tener que cambiar para que se enfoque nomás en lanza. Dorotea. Quiere morir. No le falta mucho para la fe. 68%. Bueno. Y el otro con 31 lo logró. O sea. Qué rollo. Félix. Mercedes. ¡Oh, Mercedes sí puede! Ah, no manches. Pero es que ella es la dancer. No la quiero cambiar. Se ve bien chida. Se ve bien suave Mercedes en su traje. Pero no quiero quitarme. Es que la dancer me ha ayudado mucho. No la quiero quitar. Shamir, pues no, Shamir. Yelitza, ahí está. Incomprendida. Hubert es el que también quiero subir, pero a Caballero Oscuro. Me va a necesitar subir equitación, que lo he estado haciendo desde antes del post timeskip. Lo que no tiene es lanza. Vamos a ver. Hacer exploración. Sí. Ok. Sigue siendo ese. Ok. Estoy poquitos del máximo. Es que están muy raros los de la categoría Supremo, están muy raros porque te piden cosas muy separadas. Por ejemplo, el de la espada
Yo dije, no, pues haciendo espada, ¿no? Te pide espada y magia, o sea, nunca estoy usando estos dos. Y te lo pide para ese. Está muy, muy raro. El de jinete te pide lanza a fuerzas con el arco. Yo nunca he usado lanza. Te pide combinaciones muy extrañas. Y tienes que subir a todos en caballo. No sé por qué eso, ¿verdad? O sea, no sé por qué, pero casi todos te piden caballo o volador. Y casi nadie tiene eso. Es como que desde un principio tienes que estar preparándote para que tengan caballo. Por eso me preparé con Hubert y con Bernadetta. Con ellos dos sí empecé caballo temprano. Con Hubert más tardecito, pero Bernadetta sí tiene caballo en A, se me hace. Nomás le falta la lanza. Pero Hubert sí le falta el caballo todavía un poquito más. Pero están muy raras las mezclas. El caballero sacro también. Debería haber un caballero que fuera nomás puro mago. Porque ya ves que en los otros Fire Emblem está la Valkyria. Yo pensé que uno de los supremos iba a ser la Valkyria, que fuera uno a caballo, que tuviera fe y razón. Dije, pues nomás me enfoco en que tenga un caballo, ¿no? Pero no. Necesitas. O es el sacro, que es fe y lanza. O es oscuro, que es. Creo. Dijo lanza y magia, ¿no? Me olvidé el nombre. Y caballo. Yo quería uno que tuviera los dos, fe y magia. ¿Que es un mago en caballo? Sí. El Gremory es el único que digo, sí, tienes razón, porque es la experimentada en magia, tiene los dos magias. Flowers are so resilient despite the war. I hope we get to see more. Formación avanzada. I never do get used to the sight of blood. It always makes me feel as if I might faint. Ah, sí, sí es cierto, sí es cierto. A Hubert no le sale. I dislike being lightheaded because other people are bleeding everywhere. It's all a great deal of bother. Y nomás a la chica le sale el Pegaso, ¿verdad? No le sale a los hombres. This experience. Se me hace que sí. While I have little interest, that looks appetizing. Ay, vamos a ver. Alois, Hanneman. No, pues todos andan bien. Nomás Shamir. Voy a aprovechar para entrenar mis puntos. ¿Quién está aquí? Hanneman. ¿También aprendes fe con eso? It's quite odd. There is something more. I suppose I need to better understand what, for her part, I tiene magia, equitación. Equitación. I'm getting the... Okay. Five years ago, during the attack on this place, you allowed me to join your side. La canon de Hubert es el caballero oscuro. Es la que tiene cuando te enfrentas y es el que mató a Setet. ¡Ay! Of the Alliance, I've been entrusted with maintaining the supply lines and keeping the Goneril territories under control. That's why I'm accompanying you to Deirdre. Jan, un amigo, él también jugó Fire Emblem y pasó la ruta esta que estoy jugando yo también. Y dice que Hubert era muy difícil. Era muy difícil. No, digo, no jugó esta ruta, jugó la ruta de los leones. Y se le hacía muy difícil a Hubert. Hey,
I could use a hand. Unos soldados han recibido noticias sobre ataques de piratas en la región Strength. Ok. Hi. So, listen. Yes, like Shamir. Odd, eh? He always was sharp among his peers. Never let himself get caught up in conventions. He wasn't typical in Fodlan. Then there's Rhea and King Dimitri. I'd stay on their good sides, for different reasons. No quiero matarlos, pero... Yeah, well, if that's the only way forward, it can't be helped. Okay. Professor? Hey! Hey, Ahorita hablo con Got a favor to ask. He de encontrar una pieza que tenga valor histórico y que se digne de engrosar en la colección del comerciante. Estamos en plena guerra porque estoy haciendo estas cosas. A ver, con el Parte. Ese Hubert tiene meteoro el jodido. Como ahorita tengo meteoro con esta Dorotea. Greetings, Professor. Nothing to report. Deirdre is known as the aquatic capital. It's a beautiful town with streets that seem to float on the water and an impressive harbor. In times of peace, it would be a wonderful place for a holiday. Anyway, best of luck in the next battle. El detalle de ese tipo de ataques como meteoro es que no sabes cuánto te va a quitar hasta que te quita. No tienes manera de saber cuánto te va a quitar de vida hasta que te quita la vida. A menos de que quieras hacer el cálculo, ¿verdad? Pero ni siquiera yo entiendo cómo es el cálculo, honestamente. Lo único que se me ocurre en esos casos es llevar agua bendita. Llevar agua bendita y echársela a los que son débiles de magia antes de cruzar a la zona roja de Hubert. Do you have time for a request? Ha aparecido el estanque misterioso pesa que llaman el grandurón de ventana para lo... Ay, no es flojera de pescar. No, flojera de pescar. A ver. Ay, cargo ya. Cuando te van a atacar ellos, ¿verdad? Es que no hay manera de calcularlo. Ah, no es cierto, probablemente sí. Pero tendría que ser una vez que pongas la unidad, ¿no? Porque sale que a quién va a atacar Hubert, sí te sale. Pero una vez que ya tiene fijada la unidad. Entonces digamos que pones a la unidad ahí y luego revisas. Te vas con Hubert y te va a decir, va a atacar a tal unidad y te va a quitar tanto de vida. Y dices, ay güey, me va a matar, entonces ya lo puedo regresar. Con la bailarina, por ejemplo. O regreso en el tiempo. Pero es la única manera en la que se me ocurre saber antes de que te ataque. Pero para minimizar el daño yo pondría agua bendita en los monos. Need something? Tengo 300 puntos nada más. ¿Por qué tan poquitos? See you again soon. Ok. ¿Dónde está Hubert? Ok, voy por ahí. Well done, Professor. Thank you. So, we've somehow managed to take the Great Bridge of Murden. That means House Gloucester should now be ready to join the fold more formally. We've blown a major hole in Claude's plan to preserve the Alliance. We should press on to Deirdre before he has the opportunity to adjust his strategy. Okay. I have a request for you. Eso se guarda en las nuevas partidas. ¿Ah, sí? Debo encontrar flores para regresarlas a Hubert. Mientras sean bonitas, parece que a los demás le da igual. ¿Quieres una rosa? I'll take it.
Ah, era un adorno. So we've somehow... That means we've blown him. We should press... Unfortunately, you are... Tiene que ser un adorno floral, ¿verdad? No tengo. Ok. Edgar. Vamos con Edgar. Ah, lo de las estatuas. Ah, ok. Ah, está muy chida. Así subes de nivel todo rápido. ¿Cómo se llama? Las clasificaciones de armas y todo suben de volada. I wish we could settle all of this before I wish it they fight, they refuse. Me imagino que por eso hacen muy difíciles las clases supremas. Para que en Game Plus los tengan más fáciles de accesar. Professor! So we should press... I'll take it. Well done, Professor. Thank you. Bien. Vamos de Morphis. Vamos para acá. En la casa tienes opción de que con unos puntos que te dan subir los apoyos que ya tuvieras antes y los rangos de arma y todo. Ah, ya también está suave. Es más rápido reclutar entonces con eso. Ok. Quiero hacer unos apuntes primero. Metas. No. ¿Cómo es aquí? Ah, lo puedo cambiar aquí. Ah, excelente. A ver. Hubert está en caballo. Sí, es lo que quiero. Coraza. Ah, pues ya está, jinete pesado. No sé por qué estoy viendo ese. Este también ya es... Este no tiene acceso a Grimoire, entonces puedo hacerlo caballero sacro, ¿no? Oh, no, no es cierto. No puedo hacer nada con Linkhart. Ya es muy tarde, se me hace. Bernadetta anda en... Ah, de caballo, entonces me le falta la lanza. Que sea pura lanza, dices ahí. Ok. Dorotea le falta en fe. A Petra le falta... ¿Qué quiero hacer con Petra? Ejecutor. Ejecutor estaría chido. Caballero arco, pero nomás tiene... No. A ver, saca. Razón. Origa. Al final dejé a Linkhart fuera yo porque tenía la doctora Mercedes ya y Janet. Ah, pues ya son bastantillos. Yo también tengo bastantes magos, pero ahora sí los pongo. Voy a ponerle...
ponerle vuelo y lanza. No creo que alcance con ella, pero vamos a ver. Y a este vato le voy a poner magia. Le voy a poner razón. Mercedes ya puede Grimoire prácticamente, pero le voy a poner que suba razón. Granito de arena. Quitación y lanza. Lo único que le falta para ser el caballero oscuro. Ajá. Y me voy a enfocar en Hubert. Me gustaría tener el caballero oscuro. Ok. Seguro que si vuela se lo esquiva todo ya. No lo ha llevado de traer. Fíjate, yo nunca me fijé que tenía afinidad para el vuelo. ¿Qué es lo que la barrita azul te dice? La afinidad. Si no, me hubiera enfocado en eso. Si me hubiera gustado. Pero me enfoqué más en que fuera ladrona. Where has it gone? Lynn, you got a minute? Oh, Dorothea. Are you done being alone? Please, don't say it like that. I let the gossipers get to me, and I snapped at you. Can you forgive me? You have my forgiveness, although I remember no wrongdoing on your part. Oh, well, thank you, I guess. Sí. No sé por qué. About the gossip? Es que supongo que porque empieza con espada, ¿no? Espada y arco. Me fui por ahí. I need someone to talk to, and I figure it should be you. Oh, okay. What is it? De hecho, se me hace como que queda más como caballera. Digo, sí, caballera arco que como Pegaso, pero pues igual. An orphan like me, here. Crazy, right? And now to be leading troops as one of the professor's generals? I'm way out of my league. I'm doing the best I can, of course, but sometimes I wonder if it's enough. Dorothea, if I may offer a bit of advice, you have no reason to face anything you do not wish to. If the past distresses you, then just let it go. It's as simple as that. But it's my past. You can't escape your past. You've probably overcome a lot of tough times, haven't you? I think that's incredible, really, but why not just let go of the suffering and run away from the memories that cause you pain? I suspect you'll find it a better way of living. I know I do. That's not living, Lynn. También Wyvern sería buena opción. If I leave my hardships behind, then all of that means nothing. Good point. Aunque nunca me gustaba Wyvern, fíjate. I propose prefiero el Pegaso. Siento que los voladores no se les da hacer de defensa. Who should not be bothered by idle gossip. Even if prefiero evadir las flechas a defenderme de las flechas. What an example. I don't quite get it, but I am a bit envious of you. Still, I can't live the way you do. At least try it. Go take a nap where a noble will see you. Y siempre he visto a los Pegasos como matones de magos. Siempre me ha gustado eso de los Pegasos. I hear Claude, he does what I can't wait. This experience is critical. That's that blood.
If I live, I fight. Se ve más gordito el caballo este. Tengo a Yeritza, pero no lo estoy usando. Debería meterlo. Ok. Dicen que es muy buena unidad Yeritza, ¿no? Porque es Dead Knight. I will see this war through. No sé, como nunca me acostumbro a usar unidades ya promovidas. Siempre me gusta ver crecer las mías. Trae la hoz, ¿no? Este también trae la hoz. This is the cost of war. Nadie le hace nada al Palpatine. I will see this war through. Me va a hacer de 2 en 2. This is the cost of war. Tiene mucha defensa. Okay. Hey. Claude. It's just... I can't picture his... Oh well, he's just... Sí, Félix tiene reliquia. Le puse... Le puse un escudo. Este escudo que está aquí dice: reliquia que puede demodiar el daño sufrido si su portador tiene el emblema de Fraldarius. Y está muy suave el escudo. Le da Pavis y le da Guida. Le dan los dos al mismo tiempo. O sea que si te atacan con magia se activa Guida. Y si te dan con ataque físico se activa Pavis. Entonces está chida está chida el escudo. Do you ever regret taking the path you did? Ha! The very model of a leader. Whatever path you choose going forward, I'll follow you without question. ¿Qué sabe Petra? ¿Espada? Ahí está. Professor, since the past, I have learned, but speaking the Fodlan, I can understand, read, and write with nearly perfection now. But I have gratitude for you, Professor. I hope that I will have fluency one day. En su momento me fui apuntando los que tenían. Es buen. De hecho, así también quería apuntar yo, pero las metas que se requieren para la unidad suprema. Pero al final no lo hice, se me fue olvidando y ahora lo estoy pagando. Ok. Quiero enfocarme en Hubert. Ahí en la mesa redonda. Hubert. Vamos a subirte lanza y equitación. Lanza está más abajo, entonces te voy a subir este.
Yo lo hice por más por curiosidad, a ver quiénes eran descendientes de los dos héroes. Es cierto, es cierto. Fíjate que no le había puesto atención, pero sí. ¿A quién pertenece cada uno? Bernadetta. Bernadetta. Dije que faltaba la lanza con Bernadetta, ¿verdad? Thanks for the help. Nice. I'm glad I'm... A Dorotea le falta fe. Everything... Petra. Vamos a subirle. Volador. Félix. Magia. Okay. Y Edelgard. Subirte. Ah, sí, sí, sí. Nothing. Each praise isn't necessary. Hilda, Catherine y Sylvain tengo puesto, aparte de Dimitri y Claudia. Ahorita en la ruta que estás. Hilda, Catherine, Sylvain. Pesado. I have a question. ¿Qué pasó, Félix? He tenido esta espada durante años. Se podría decir que es una extensión de mi cuerpo, pero un herrero hábil podría crear una más eficaz y resistente. Debería seguir con mi espada o comprar una mejor. ¿Por qué no usas ambas? Boto una nueva, pero... Sobre los que tienen reliquia. Ok. Pero nomás en esta ruta, ¿no? En la de los Blue Line. No. Tienes a los dos, ¿verdad? Pero te faltan varios, ¿no? También Edelgard tiene una. Y luego Linhard tiene otra. Félix tiene otra. Ok. We had a great result. Oh, nice. Subía de más. Can't let this power go unused. Último servicio. Ah, sí. Just not there yet. Technique never betrays. Es que me morí por eso. Dije, último servicio ya lo había aprendido Gaspar, pero no me acordé que me morí y lo reinicié. Ok, C y D. Allá. Lanza en D. Dorotea en B. Alright. Félix pues no lleva mucho, pero está aprendiendo. Día de Sainceros. La de Edgar no la cuento, claro. I hope this song reaches the goddess's ears. Edelgar no tiene dos. Things gives me great difficulty.
tiene el emblema de fuego y tiene otro, ¿no? Ok. Sí, creo que nadie lo cuenta todavía. Tiene uno menor y luego tiene el del emblema de fuego. Examen de aptitud. No. Ya subió poquito. El Injar no puede hacer nada. Carneta. Mi hermanita la lanza y con eso. Me hace muy injusto que esté el Grimoire, pero bueno, Grimoire. Espada, lanza, vuelo. Escaramuza de Gronder, desertores. Hacia los desertores. Y creo que Annette tenía un hacha. ¿Un hacha? Thank you. ¿Hay sauna? I am grateful. Oh, wow, thanks. Ok. Llegar. Vamos a quitar a Edelgard. Vamos a poner a Petra. Vamos a quitar a Mercedes. Vamos a poner a Shamir. Vamos a quitar a Ferdinand. Vamos a poner a Yeritza. Sí, parece que hay sauna en el juego. No la he visto el sauna. Welcome. Come back. Ok, Asha letal, Asha de cero. Vamos a ponerle algo más fuerte.
Hacha letal, martillo, hacha oxidada, hacha de hierro, hacha de mano. ¿Puños tenemos? No. Ok. Esta le compré una hacha más fuerte. Espada trueno. Ok, esta depositar. Y espada de plata. Estoque. Hacha de mano, hacha de hierro. Voy a poner una hacha más fuerte. Hacha letal. Es el DLC, tampoco la tengo. Ah, ok. Sí, por eso dije, yo nunca la he visto el sauna. ¿Y de qué sirve el sauna? Is that the one? Thanks a bunch. Come back, Sid. Ah, esto es lo que estaba viendo. Escote magia. Pide conocimiento. Ah, ok. Este se va a intercambiar con... No. Hahnemann, Mercedes, Ferdinand, Edelgard, Yeritza, Shamir, Petra. Escudo antimagia. No sé muy bien, no he mirado mucho. Ah, ok. Sí, pues tienes razón. En peligro y te spoilees algo. Vamos a poner aquí. Ok. Edgar también podría llevar la espada de Violet. ¿Sí? También puede llevar la espada de la creación. Ah, pues porque ella también tiene el emblema de fuego. I'm awake. Let's clean up. Going for the kill. Feels good to fight for a cause. I hate this feeling. Esta canción está suave. Esta canción me gusta. Put me in there. Hope you're ready. You're all going down. I'd better keep up. De hecho, sí, Shamir, tienes que subir de nivel. Estás quedando atrás. I'll cut a bloody path. Oh! What a bother. Understood. I do this for all of us.
be home again soon. La probé para experimentar, si me dejó ponerse al principio y no sale en gris el nombre. Si la puedes ponérsela a Edelgard, entonces. I'll cut through. More fighting. Too easy. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? Wow, Abraxas. Nuevo ataque. No lo había visto. A lo mejor no deja el combate, pero no sale inglés como suele pasar. No. Tiene que salir letras negras, ¿no? Thank you. Missed. Thinning their numbers. I'll grow a... Another victory. ¿Sí se puede usar? Sería chido entonces el concepto. Para que lo pueda usar. Ya no tiene la máscara. Foolish. Will this ever end? Maybe it's better. Thanks. Ernie's unstoppable. Creo que la pueden usar todos, pero no hacen los ataques de distancia. Ah, no sacan el poder completo de la espada.
Una pena, hubiera estado chulo. Hubiera estado interesante, nomás también así pienso así como que está raro que limiten a los monos, ¿verdad? A los personajes que puedan usar las armas, porque tienen que tener un sello. En los viejitos podías usar una arma legendaria siempre y cuando tuvieras S en tu skill. Si necesitabas usar la espada Durandal, necesitabas hacer S en espada. Si querías usar la Sharmats, tenías que hacer S en ¿cómo se llama? En Asha. Cosas así. No tiene piedra incrustada. Ah, sí es cierto. Las cosas sin la piedra incrustada. Ernie's just no good. Sigver podría usar la Sigver. Sí. También. Vamos para acá. La Rayinto no sé si se puede usar a alguien la que Rioma. No sé. Creo que no. Creo que no se podía. I'll be home again soon. I live. Casi le quitó un chorro de vida. Fíjate que sí, la música se ha puesto muy intensa desde que pasó lo de Garrer Mac. La batalla de Garrer Mac me gustaba mucho la música, que no cambiaba la música entre los turnos de los enemigos ni nada. Eso también está suave. Creo que nada más hemos escuchado dos rolas, esta y la de Garrer Mac. Ando viendo el horario. Yo creo ya quedan 10 minutos para las 8 aquí. Ahorita va a empezar ya Lex, la muchacha que estaba aquí con nosotros aquí en el chat. Ahorita va a empezar a streamear ella también. Entonces yo creo para ir cerrando aquí. No sé si está muy difícil esta. Bueno, vamos a acabar esta misión y luego ya nos pasamos para allá. Porque es martes y le toca a Lex streamear. I am grateful. Somos un grupo de 3 personas y yo streameo todos los días, pero streameo más temprano. Y Lex streamea jueves y martes y viernes. Y Jan streamea lunes, miércoles y viernes. A veces fines de semana también.
Sí, ando aquí checando si sale. Todavía no me sale. Yo digo, por el horario, generalmente a esta hora lo ando dejando. Ok, mapa. Es el mapa de arena, no me gusta. Ay, son puros espadachines. Qué miedo. Hay que matar a los que están enfrente primero. Ok, pero ellos se mueven lento. Seguir y me duermo yo también. Sí. Sí, me imagino que ya es tarde ya. Vamos a combatir de una vez pues. Ok. At your service. Hay que matar primero a los de enfrente. Let's clean up. Ahora sí, vale. Ok. Ahí viene el link en el. Lo acabo de poner el Nightbot, pero también viene el link en la cerca del canal. I will prevail. My heart burns with pride. War. I do this for all of us. Guess I've got you. I'll be home again soon. Nice work. More fighting. It's win or die. Yeah. I hate this feeling. I'll cut a bloody path. Hardly worth the effort. It is all for Her Majesty. Put me in there. Understood.
I'll cut through. You're weak! ¿Listo? Did you think I'd let you go? Still here. Only the Ambas. I think I... Lo mató. Okay. Thinning their numbers. Ah, nice. 45. Excalibur. Esto no lo he visto. I'll do what I have to. Ya está chida. Es como un tornado. Very impressive. This is my stage now. I'm Okay. Her will demands it. Oof. Yeah! 32, ya. I'll use. Strike you down! Se murió. It's win or die.
se pudo, sí se pudo. Did you think I'd let you go? Thank you. Not what I was Ahí hoping. nos damos cuenta del éxito. A ver, vamos a notar aquí. Really good, huh? Fight, then rest. If only progress didn't... Listo. Piratas norteños. Lo hemos logrado. Why, thank you so much. I am grateful. Además, yo creo le hago unas cositas ahí a la exploración. Subo de vuelta la motivación de los personajes. Thanks so much. I thank you. Se tardó en cargar. Hacerlo en persona. No creo que pueda subir los que quería subir, pero vamos a ver. Historia avanzada. Sí, están todos apagados. Félix podría subir la magia. I thought I had it. Man, la primera vez que sale mal. Censurar, reconfortar. You pity me. Oh. Nunca había visto que saliera mal. No había visto que saliera mal eso. ¿Es su punto débil? Ok. Sí. Y me salió censurar o reconfortar. Intenté reconfortar, pero no quiso. Mercedes. Now I feel like I'm getting somewhere. Le voy agarrando la onda. No le gusta que lo consuelen, ya me fijé. La próxima vez lo van a censurar. Oh. How? Tell. Tell me, I appreciate. I'll get... Thanks. Nice. Me queda uno todavía.
that? Yeritza. ¿Qué onda, Yeritza? ¿Qué estás haciendo? What's the matter? Not hungry? Estás chaparrito sin tu caballo, Yeritza. ¿Qué es eso? I am partaking in some sweet delights. Is there a problem? ¿Te gusta el dulce? Yes. I am a person too. What I eat is no... ¿Yeritza para pareja? ¿De querer matarme a querer casarse conmigo? My ice cream is melting. Quiero invitarte a practicar conmigo. Perhaps after I finish devouring this treat. ¿Eres realmente el caballero sanguinario? I am. And I am not. At the moment, I am Yuritsa von Hrim. The Emperor and the army know me only as the Death Knight, but he is merely an illusion. A demon who resides in my heart. He is not me. Not who I am at my core. He thrives and feasts upon blood, death, suffering. So while I sit here eating, I prefer to just be myself. ¿Sabes quién es familia, no? No del todo. Nomás los que se han presentado de repente. Truly am. Gilbert, Annette, Rodríguez, Félix, el primer ministro y Ferdinand. I am incapable of enjoying... De Yeritza no sé quién sea familiar. I have no further words for you. Dijo que se apellidaba Von Grimm, pero no sé quién se apellida Von Grimm. Caramba, sí que le gusta el helado. Vamos a ver con los águilas, digo los pegasos. Amazing, no? I'm glad I'm getting better. I have much expertise now. This is making sense. Perhaps I'll expand the scope of my research. I always was a quick study. Okay. Ya veré. Spoiler entonces. Thank you so much. Cadetes de Regenza. I'm glad I asked you. Bandoleros y piratas. Examen de aptitud. No creo que haya nadie. No. Ahí está. Antes que nada, vamos a guardar. ¿Tú quién dirías? ¿De apoyo? Sí. Ok. ¿Tiene el cabello de Mercedes? No es... a ver, déjame ver. Fichas. Von Martritz. Tiene otro apellido. Pero bueno, pero su padre es adoptivo. Su padre es adoptivo, entonces no es su apellido original. El emblema, la mine. Entonces elegido fue su primera portadora. Ok.
¡Ah! Tiene el mismo emblema. Tiene el mismo emblema. Tiene el mismo emblema que Mercedes. Debe ser su hermana entonces. Tiene 26 años contra... Mercedes tiene 28, es su hermano menor de Mercedes. Ok. Ah, mira, tiene el emblema menor de Seiros y el emblema de fuego. Hijol. Setlean. Indec. Aldarios. También el Indec, el mismo que el de Bernadetta. Sí, va a tener que empezar a juntarlos. Shamir, can I be having your time? There is a thought that is giving me great concern. Let's hear it, Petra. If Dagda is ever invading Fodlan again, what will you be doing? I'd join the army of Dagda. I'd lay waste to Fodlan and return to my homeland. If that is the truth, then I am having one more question for you. If that was happening, would you be fighting your allies in the Imperial Army too? Of course. You expect me to die for you? You should be prepared to do the same. Your homeland would likely join Dagda. So, that is your truth? Maybe. If you'd asked me 5 years ago. Hmm? I've been a mercenary since childhood. Always fighting for a bounty. If my allies didn't pay, I'd side with the enemy. It's why I became a sniper. Easier to dispose of anyone with a reward on their head. It's also why I joined the Knights of Seiros. I owed them a debt. But that's all changed. You are not fighting for money now? That's right. When I see everyone fighting for Fodlan, I feel inclined to help. I won't die for the cause, but I will protect everyone. If the army of Dagda engaged you, I'd fight at your side. Hearing that is giving... it gives me great joy. Until the war is finished, let us fight together. Qué bonitos. ¿Cómo sería ese? Tiempo. ¿Ya guardé? No me acuerdo de haber guardado. Examen de aptitud. Yay! I passed! Ya tenemos un caballero arco. Vamos a guardar otra vez. Así que Dorotea. No. Reprobado. I wonder what I got wrong. Vamos a ver qué más teníamos listo. Ese no. Ese no. Ese sí, pero no queremos. Linhard no tiene nada. Ferdinand ya está. Hubert. Dale falta. ¿Cómo va Hubert? 27 todavía. Ferdinand.
Okay. Bueno, esto no lo voy a guardar porque perdí uno de los sellos. Aunque se me que van a ser los únicos que van a poder evolucionar. Al final de cuentas. Ok. Bueno. Pues la siguiente semana, esta de aquí, la 19 al 25, le vamos a dar otros estudios. Y esa semana, que va a ser también de batallas. Y ya la siguiente, la batalla. La batalla es la de... sí, la toma de Deirdre. Vamos a pelear contra Cloud al parecer. Pero eso ya lo hacemos mañana. Y ahorita lo voy a dejar. No sé si le falta todavía a Alex para empezar el stream, pero lo voy a dejar ahorita porque tengo que hacer unas cositas para mañana del trabajo. Y ya también para descansar, ¿verdad? No sé qué hora sea ya contigo, pero también para que ya puedas dormir. Ándale pues. Aquí lo vamos a dejar. Y pues muchas gracias, Kazuo Sugi, por acompañarme durante el inicio de la ruta Crimson Flower. Y mañana continuamos con la toma de la alianza. Ok. Lex, también muchas gracias por andar por aquí. No está dando el lurk, pero sí, pues muchas gracias. Y nos vemos. Cuídense mucho y bye.